Bonjour mon ami, bienvenue dans ton histoire pour dormir. C'est un grand honneur pour moi d'être la voix que tu écoutes pour t'endormir ce soir. Ce soir, nous avons une autre collection de nos histoires les plus appréciées. Ce sont nos histoires de trains. Tu vas voyager dans l'Orient Express, dans un train en Inde, dans un train en Irlande, dans un train au Chili et même dans un train magique. Il y a de nouvelles histoires qui n'ont pas encore été montrées et qui font partie de cette collection. Une qui me tient beaucoup à cœur, le voyage en train en Irlande. Comme toujours, j'espère que tu aimeras cette collection et j'étais saheb un salmo profond et agréable. J'ai grandi en aimant les trains. J'ai toujours aimé monter dans le train et partir quelque part. How importe vraiment l'endroit au vélo m'amène. C'est juste l'expérience d'être dans un train que j'adore. C'est asseoir, laisser tous mes soucis, sans voler et juste vivre ce moment. Je ne sais pas si que c'est, mais c'est quelque chose de spécial. J'aimerais beaucoup que tu me racontes si tu as vécu un moment spécial en train dans ta vie. Et j'espère vraiment que tu aimeras l'histoire de ce soir. C'est une histoire où je parle de ma propre vie avec les trains. Puis je m'endors profondément et je me retrouve voyager dans un train en Irlande dans les années 1930. D'accord, faisons la séance de relaxation avant l'histoire de ce soir. Fais-la prendre quelques minutes. Je vais counter de 10 jusqu'à 1, pendant que je le fais, l'estoy aller de plus en plus. 10 sens le support sous toi, le lit ou le sol et la terre, la force de la terre qui te soutient toujours. Avec fella en ti, laisse ce sentiment de soutien t'aider et te détendre encore plus. Latch prize d'advantage. 9. Ressens ton corps. O is tu un pau tendu? Peter dans tes mains et tes pieds. Dans ton ventre, dans ton visage. Ton corps est beaucoup travail pour toi aujourd'hui, laisse-le se reposer. 8. Ressens le confort de ce moment. La chance de pouvoir just s'allonger, de cauder le son de ma voix parler de nous. Profite de ce moment. 7. Peut-être ressens un peu de gratitude pour les choses simples comme ta respiration. L'abri que tu es ce soir, les gens que tu aimes. 6. La journée est finie. Ce qui s'espace, espace. Ce qui arrivera. Toutes les pensées que tu as sur aujourd'hui ne sont pas utiles en ce moment. Ne lutte pas contre elles, regarde-les juste comme elles sont, des pensées. Laisse-les s'envoler comme des feuilles sur une petite rivière. Est-ce la même chose pour les pensées sur le futur? Tout ce que tu as, c'est maintenant. 5. C'est ton temps et toi, c'est ton moment. Tu mérites le repos, tu mérites de dormir comme nous tous. Alors sois gentil avec toi-même. Continue de te détendre maintenant. C'est d'accord de lacquer prise et de aller vers le sommeil. Car tu es en sécurité. Laisse-moi voix aider you en engrais de sécurité ce soir. Elle termine seulement dans des endroits sûrs. 3. Commencez à utiliser ton imagination maintenant. Commencez à ressentir le confort d'un wagon de train par un jour de pluie. Profite de ce moment pour te détendre de plus en plus. Sache que la paix vit en toi, elle est toujours là. Elle attend juste d'être vue. 1. Relaxe-toi complètement maintenant, alors que je te raconte l'histoire pour dormir de ce soir. Je suis dans un train en Irlande, mon pays d'origine. J'aime le train n'importe où dans le monde. Mais quand je suis dans un train en Irlande, il y a quelque chose d'encore plus spécial. Je suis à la maison et je fais l'une de mes choses préférées. Être assis dans un train et regarder le monde passer. Il pleut derrière la vitre. Je n'y vois pas grand chose, juste les collines vertes dans la brume.
Sis vials collines at sis champs qui ideen autrefois covers darbers. To says on dit que l'Irlande était autrefois totalement couverte de forats. Et si to iteum petty ecurol rue, to pave aller darber and arbre. Tu la long de l'aile sans jamais toucher le sol uni sol fois. Gemset terra, gemsi indroit. Mimsi pendant la plus grande partie de ma vie de voyage. Quittant sis quittes pour une raison ou pour une autre. Away quelque chose avec l'Irlande, sur le fait que je sois né ici. Et que ma famille vient d'ici, si qui rend de la tour spécial. C'est la maison. Alors que je suis assis dans ce train qui voyage sur la côte est de l'Irlande. C'est de l'un des plus beaux voyages en train que j'ai faits. Je regarde par la fenêtre. Je sais toujours sur quel siège monsieur. Au platet de quel quai monsieur. Si de vas vers le sud, par exemple de Dublin à Wexford, tu devrais toujours t'asseoir à gauche du train. C'est le quai pour avoir une vue magnifique sur la mer d'Irlande. C'est drôle en fait. On dit que l'Irlande est l'un des plus beaux pays du monde. Et pourtant, nous ne voyons souvent que des photos de Louis. La quête est de certainement son charme aussi. Mais j'aime vraiment Louis. Si tu ne viens pas d'Irlande, peut-être que tu as vu des photos ou des vidéos. La quête est la quête de Léo qui touche l'Ocean Atlantique. C'est donc la quête où away le plus de vent et de tempêtes. La quête est de la mer d'Irlande qui est plus calme. Elle est moins frappée par le mauvais temps. Mais j'ai un lien profond avec les trains de ce pays. Pendant une grande partie de mon enfance, j'ai vécu dans une ville appelée Dundalk. C'est sur la côte nord-est du pays. Et quand j'étais enfant, ou plutôt quand j'étais adolescent, partir de Dundalk était tout ce que je voulais faire. Tu vois, je suis né à Dublin et je me sentais plus chez moi. Et donc, une fois que j'ai eu un certain âge, 13 ou 14 ans peut-être, mes parents me laissaient prendre le train pour aller à Dublin, pour des cours de théâtre et d'autres choses comme ça. Alors pour moi, le train représentait la liberté. C'était un voyage vers ma nouvelle vie passionnante. Je me souviens encore d'entrer dans la gare de Dundalk, d'acquérir mon ticket, de monter dans le beau train parfois, et parfois dans le vieux train. Tu vois, parce que Dundalk était juste au milieu entre Dublin et Belfast. L'Union européenne est dans beaucoup d'argent et l'Irlande. Pour cheddar de beaux trains pour les relations entre les pays. Alors la ligne entre Dundalk et Dublin était faite par un train appelé l'Enterprise. C'était un train fabriqué en France, je crois. Et il était très moderne et la fin des années 1990. Je me souviens encore de la voix de monde dans les haut-parleurs. Même à cette époque, elle avait ses voix artificielles. Je ne les aimais pas à l'époque et je ne les aime pas maintenant. Mais je me souviens encore de ce qu'il disait. Bienvenue à bord du Service Enterprise de 15H20 vers Belfast. Saratan et Drogheda, Dundalk, Newry, Portadown et Belfast Central. Bien sûr, ma phrase préférée était nous arrivons maintenant à Dublin Connolly. Veuillez vérifier que vous avez toutes vos affaires avec vous. Merci d'avoir voyagé sur ce Service Enterprise. Et nous espérons vous revoir bientôt. C'est comment ces souvenirs reviennent. J'avais toujours des petits rituels dans le train. Des petites choses que je faisais quand j'étais adolescent. J'avais mon lecture CD et j'écoutais mes albums préférés. Pendant ces années, j'écoutais OK Computer de Radiohead tout le temps. O les Smashing Pumpkins, O Oasis, toutes salviens de ces gens, ces musicians.
Io Safran unrave, uni autre facin de vivre amon jeune cerveau d'artiste. Et puis bien sûr, parfois l'entreprise n'y venait pas. Et c'était le vieux train. Le vieux train était rigolo parce que cette époque. Il y avait un wagon pour les fumeurs. Je ne suis pas la plus jeune personne au monde, mais pas la plus vieille non plus. Et le fait que, durant ma vie, on peut fumer dans un train. Cela semble incroyable pour mon esprit d'aujourd'hui. Bref, j'ai changé de sujet. Comme je le disais, j'ai toujours des petits rituels dans le train. Écouter de la musique, manger un sandwich, lire un livre. Écrire dans mon carnet ou juste regarder par la fenêtre. Penser tout ce qui me passe par la tête. Il y a gens qui arrive quand on est dans le train. Il y a une liberté. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que tu comprends. Bref, je me sens très fatigué maintenant. Et alors que je regarde là qui est de l'Irlande depuis le train. Les falaises de pierre et la mer bleue sous la pluie fine. Mes yeux devinent lourds et je commence à rêver. Dans ces rêves, je suis toujours dans un train et il pleut toujours. Et je suis toujours en Irlande, mais le train est différent. Il me rappelle plus ce vieux train dont je parle tout à l'heure. J'ai l'impression d'être une époque différente. Je regarde autour de moi et je vois que je suis dans une cabine privée. Tout est en bois et c'est tous décoré et magnifique. Le bruit du train est différent aussi. Et au loin, je crois entendre le son d'une machine à vapeur. Je décide de faire un petit tour. J'ouvre ma porte et je marche dans le couloir avec de la moquette. Je rencontre de bord un contrôleur très bien habile. Il a l'air très élégant. Il a une belle moustache et me fait un signe de tête poli. Je regarde mes vêtements. Je porte des vêtements d'une autre époque. Je ressemble à mon arrière-grand-père sur les photos de mon mur. Sur les photos de quand il était jeune. Il s'appelait Stephen aussi, Stephen Dalton en fait. Je continue de marcher. Je vois que les autres passagers sont aussi très bien habiles. Ces habits ne sont pas des vêtements faits vite. Chaque vêtement que portent les passagers est fait par un expert. Il y a un sentiment différent dans l'air. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais bientôt cela devient clair. Je suis bien à une autre époque. Et d'après ce que je vois, c'est l'Irlande des années 1930. J'ai toujours rêvé de voyager dans le temps. J'ai toujours voulu visiter Dublin dans les années 1800. Marcher dans les mêmes rues qu'Oscar Wilde et W.B. Yeats, mais les années 1930, ce n'est pas mal non plus. Je suis curieux d'en apprendre un peu sur ce monde. Juste pour ressentir son ambiance, je retourne dans ma cabine. Je ferme la porte derrière moi et je vois que j'ai un sac avec moi. Je l'avais, bien sûr, comme je ne parlais tout à l'heure. Il y a deux livres, un d'Oscar Wilde et un autre de W.B. Yeats. J'ai ouvert Yeats en premier. Il pleut toujours dehors et je regarde dans la brume. Je vois le bas des montagnes au loin, des petites collines magiques. Elles sont proches et on les voit un peu. Et je me sens bien assez, en sécurité, en fait. Dans ce vieux train, dans ce vieux monde. Et je commence à lire de W.B. Yeats. Le premier poème sur lequel je tombe est L'Aile de lac de Innisfree. Je vais me lever à partir maintenant, à l'heure et Innisfree. Et construire là, bas une petite cabane faite de boue et de bois. J'aurai l'abis neuf franges de haricots, une ruche pour les abis. Et je vivrai seul dans la clairière pleine du bruit des abis. Et j'aurai l'abis en pot de pec, car le peut tomber doucement. Tombant des voiles du matin jusqu'au chant la cricket. L'abis, le milieu de la nuit, brille et le jour est rose.
Et le soir est plein de ailes d'oiseaux. J'y vais me lever et partir maintenant, har toujours nuit et jour. J'entends l'eau du lac bauger avec des sons doux par le bord. Pendant que j'y me tiens sur la route ou sur le trottoir gris. Je l'entends au plus profond de mon cœur. J'y pense Yeats en ces moments. Une personne qui a beaucoup aidé l'Irlande à devenir un pays. Sur le plan de la culture, il aimait beaucoup un endroit spécial en Irlande. Un volcan Aposlego sur la Kate Awis, just en dessous de Donegal. Il voyait une montagne là bas appelée Ben Bulben. Un endroit où je n'étais pas à l'avant il voit à peu de temps. Quand j'ai vu une photo de cet endroit, j'ai dit à ma copaine de l'époque, qui est maintenant ma femme, nous soyons tout de suite, peu importe au cest. Et nous avons pris la voiture et conduit pendant 3 heures. Et nous avons dormi pas loin de Ben Bulben. Et là, j'ai découvert le pays de Yeats. Maintenant, j'ai pris le livre d'Oscar Wilde. Je vous s'appelle Le Portrait de Dorian Gray. Un livre que j'aime beaucoup. Oscar Wilde est né à Dublin en 1854. Il vivait sur une belle place à Dublin appelée Merrion Square. Les maisons de Merrion Square ont été construites par les riches dans les années 1700 et on pas encore les voir aujourd'hui. Elles ressemblent à l'extérieur exactement à ce qu'elles étaient il y a 300 ans. Quand Oscar Wilde s'est installé au milieu des années 1800, ces maisons étaient déjà vieilles. Quand je pense au Dublin d'Oscar Wilde, j'essaie toujours d'imaginer comment serait l'air. Quels seraient les sons, quelles seraient les odeurs. Et j'ai toujours aimé ces façons de crier. Il a étudié à Trinity College, comme mon père. Une université créée par Elizabeth I era dans les années 1500, je regarde par la fenêtre du train. La brume s'est un peu levée et je vois de belles valaises hautes. Sullivan Odysseus de l'Atlantique. Je vois la chaîne cette forêt éternelle. Il a toujours été là pour mon île bien avant moi. Oh, avant Oscar Wilde, dollars. Je commence par le chapitre 1. Je n'y compte pas tout lire, mais c'est une si belle écriture. Et c'est un bon moment pour lire ce livre. Le studio était plein de la bonne odeur des roses. Et quand le vent bougeait dans les arbres du jardin, il arrivait par la porte ouverte l'odeur forte du lilas. Oh, parfum plus doux de l'aubépine rose. Depuis le coin du canapé couvert de tissus de perse, sur lequel il était allongé, fumait comme d'habitude beaucoup de cigarettes. Lord Henry Wotton pouvait juste voir le brillant des fleurs jaunes. Two sides dans les branches, semblant avoir du mal à porter. Le poids d'une butte assez éclatante que la leur. Et de temps en temps, les ombres des oiseaux qui volent. Patient sur les grands rideaux de soie, qui étaient tendus devant la grande fenêtre, créant un effet de dessin japonais. Lou faisait penser à ces peintures au visage pâle, qui, dans un art qui ne bouge pas, semblent montrer la vitesse et le mouvement. Le brut sort des abeilles qui passent dans les herbes hautes, ou qui tournent sans arrêt autour des fleurs de juin, semblait rendre le calme encore plus lourd. Et le brut waitant de Londres était comme le son d'un piano au loin. Au milieu de la pièce, posé sur un support, s'est trouvé le portrait d'un jeune homme très beau. Et devant lui, un peu plus loin, était assis l'artiste lui-même. Basil Hallward, dans la dispersion, il voyait quelques années. Avait causé l'époque une grande surprise au public. Et avait fait imaginer beaucoup d'histoires bizarres. Je pose le livre. Je m'installe confortablement dans ma cabine dans ce vieux train. Dans cette ville irlandaise et je ferme les yeux un instant. Comme ce monde est différent, je pense,
Dissolui ogivis normalement. Comme les gens sans différence, comme leurs besoins sans différence. D'après ce que je vois, ils aimantos, ils ressententos de la joie, de la tristesse, de l'envie, du désir, tout ce que nous ressentons aujourd'hui. La seule chose qui nous sépare, ce sont les années. Les années et les progrès, je suppose. Nous avons des choses différentes aujourd'hui pour nous occuper. Je me demande si sont plus heureux à cette époque. Dans les années 1930, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de choses que nous avons, mais nous n'avons pas non plus beaucoup de choses qu'ils ont. Qui sait, je pense qu'une chose qu'ils ont vraiment à cette époque, c'est un réseau de trains beaucoup plus grand. Et j'aime vraiment voyager sur cette ligne de train, qui est abandonnée depuis longtemps à mon époque. Alors que la pluie commence à se herder un peu, je continue de regarder par la fenêtre, et je vois des montagnes maintenant, des montagnes qui me semblent familières. Bien sûr, les montagnes n'ont pas changé depuis les années 1930. Je suis dans le Connemara, le magnifique parc national dans le camp de Galway. L'un de mes endroits préférés, sinon mon préféré sur terre. Je me souviens de ma première fois ici. J'avais 12 ans et mon père nous avait amené en vacances à l'ouest. Ils n'avaient aucune idée que tel paysage existait sur mon île. Je me souviens être assis à l'arrière de la voiture. C'était l'année 1995 et nous avions une caméra vidéo. Je me souviens avoir film par la fenêtre. Les montagnes magnifiques qui sortent de la terre. C'est de là que vient le célèbre marbre du Connemara, un marbre de couleur un peu vert. C'est aussi de là que vient le pony du Connemara. Les ponies au Connemara courent en liberté. Assez libres que le vent, ils se promènent dans le beau pays en groupes. Il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou non, que le pony du Connemara est un sang très fort. On dit que c'est un mélange des chevaux des Vikings, qui étaient autrefois venus envahir l'Irlande, et aussi des chevaux de l'armada espagnole, un grand groupe de bateaux qui ont coulé vers l'Angleterre. Dans les années 1500, on dit que beaucoup de chevaux ont réussi à aller sur la terre. Sont ils dans l'ouest de l'Irlande? C'est sont mélanges avec les chevaux des Vikings, et on crée le pony du Connemara. On dit aussi que c'est pour que les gens du Connemara ressemblent un peu aux gens du sud de l'Europe. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Mais bref, je me souviens de ce moment. Je me souviens que nous sommes tombés sur une foire aux chevaux. Dans un endroit qui s'appelait, je crois, Letterfrac. C'est là que je suis vraiment tombé amoureux de mon pays. J'avais passé des années à voyager en Europe pour le travail de mon père. Et j'étais revenu à l'âge de 10 ans. Mais quand je suis allé au Connemara à l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai commencé à comprendre la vraie beauté de l'Irlande. L'une des choses que j'aime en Irlande, ce sont les gens. En fait, les gens et le paysage sont les deux meilleures choses. Et quand tu rencontres un Irlandais qui vit vraiment taculier, c'est un moment très spécial. Et je me souviens de la jeunesse de ces gens à la foire aux chevaux. Et je me souviens comment ils se parlaient. Bref, je réalise un edit dans ce train. Que je suis dans le Connemara et que je dois aller vers Clifton. C'est une ligne de train qui affirme en 1935, la ligne de Galway vers Clifton. Et quand je regarde la terre de mon cher Connemara, qui ressemble un peu à un paysage de lune avec de l'herbe. Je me sens très chanceux d'être ici en ce moment, que ce soit un rêve ou non, cela me semble vrai. Je regarde les rochers formes il y a des millions d'années.
J'y regarde les gouttes de pluie sur la vitre, si habituels pour moi qui suis irlandais, et d'une certaine façon c'est très réconfortant. Awaya un sentiment de confort quand awaya des nuages audacieux. J'y sens chez moi ici. J'y sens tellement bien que j'ai commencé à avoir très envie de dormir. Alors que j'y suis assis dans ma cabine confortable dans les années 1930, regardant le paysage de Connemara passer doucement devant moi, et mes yeux devinent de plus en plus lourds, et bien j'y dors profondément, et j'y me sens aussi bien et insécure que possible. J'y suis à la maison, car alors que tu montes dans la tarn de los Andes, le célèbre train de nuit d'Amérique du Sud, un sentiment de joie et de temps t'envahit. Le train, connu pour son voyage magnifique au cœur du Chili, permet un voyage non seulement à travers les paysages, mais aussi à travers l'âme du pays lui-même. Ta destination est le mystérieux désert d'Atacama, un voyage qui durera toute la nuit et jusqu'au matin. Ta cabine mêling de confort et d'élégance. Ta cuisine avec sa lumière douce et ses sièges confortables. L'intérieur est décoré avec des objets faits par des artisans locaux, montrant la richesse de la culture du Chili. Alors que tu t'installes, le train avance doucement. Le début de ton voyage est marqué par le rythme des roues. Tu te sens bien coupé du monde extérieur, bien au chaud dans ton espace privé qui ressemble à une zone. Derrière ta fenêtre, le paysage commence à défiler. Le bord de Santiago laisse doucement la place aux vents. Le soleil de l'après-midi donne une lumière dorée sur les collines. Et tu regardes les travailleurs s'occuper des vents. Une sky très calme. Alors que le train tourne dans les vallées. Peter commences tu à te sentir là cette terre et ses gens. Quand le soir arrive, le wagon restaurant t'appelle. Le wagon avec ses tables couvertes de beaux tissus blancs offre un endroit pour que les passagers se retrouvent. Il voit une élégance à l'ancienne dans cet endroit, et tu te retrouves assis avec d'autres voyageurs. Shocking avec son histoire et ses raisons de faire ce voyage. On discute et on rit, créant une ambiance d'amitié et d'aventure partagée. Alors que tu commences à manger, le train commence à monter. Vers les montagnes des Andes, le changement de hauteur se voit dans le paysage de horse. Les vents sont remplacés par des collines sauvages, et des sommets lointains couverts de neige. Notre étoile, au soleil, a maintenant de au revoir la journée. Et alors que la nuit arrive et que les premières étoiles apparaissent, au-dessus des sommets lointains tu de merveilles de sécurité. Ce voyage dans la nuit permet plus que changement de décor. Peut-être un changement à l'intérieur de toi. Alors que le train monte de plus en plus haut. Tu te sens si bien assez insécure. Et les premières gouttes de pluie commencent à tomber sur les vitres. Le son est jaune brut doux et calme et ton repos. Rendant l'ambiance encore plus confortable. La pluie semble protéger le wagon restaurant, séparant l'intérieur chaud et joyeux de l'extérieur frais et mystérieux. La lumière douce se reflète sur les vitres, changeant chaque goutte en étoile brillante contre le ciel noir. Le bruit des couverts et les discussions calmes, se mélangeant à la musique de la pluie, créant un moment de confort et d'amitié. Assis en face de toi se trouvait Monsieur H. Ses yeux brillants avec les sagas des années. Et son sourire est aussi chaud que le soleil de Chili. Il se présente. Il s'appelle Eduardo. Un habitant qui a fait ce voyage souvent. Pendant que vous discutez, la conversation devient plus profonde. Passant des politesses aux histoires de vie.
Eduardo Avicanovoix aussi dus que le voyage en train. Raconte des histoires de ces jeunesse passée et explore le Chili. Chaque histoire prouve qu'il a vécu avec passion et curiosité. Le train tourne et le paysage change, montrant un petit village au loin avec peu de lumières. Eduardo le monteur du doigt, s'assied plein de souvenirs. Chaque endroit que tu vas est une histoire, comme chaque personne. Diddle en réfléchissant. Et parfois, les endroits les plus simples cachent les plus grandes histoires. Peut-être que ça smots te touchant. Et te mettre à penser aux histoires derrière les visages authors de toi. Le plat principal est servi. Un mowing de plats traditionnels du Chili, shocking plein de savors. Eduardo t'encourage à goûter une spécialité locale, le pastel de chocolat, un gâteau de maïs sale avec un goût de sucre qui te surprend. Les savors sont riches et réconfortantes. C'est parfait pour accompagner les histoires racontées. L'odeur du plat et l'odeur de la terre mouillée par la pluie, qui arrive par une pour rester un peu ouverte. Te font vivre le moment présent. Au cœur du patrimoine du Chili, pendant que la soirée continue, Eduardo partage un conseil. Qui te touche beaucoup. Au Chili, on dit que la vie est un voyage, pas une destination. Rappelle-toi, mon ami, de profiter de chaque instant, chaque rencontre. Si sont les pas qui font le danse de la vie, ça smots restant dans ton esprit. C'est mélangeant et la joie de ton voyage. Dans ce train magique et traverse les Andes, peut-être réalises-tu que ce voyage est plus que simple déplacement. C'est une exploration de la vie elle-même. Une collection de moments et de rencontres qui sont la vie. To disbonnuit Eduardo et au reste du groupe. Avec reconnaissance et quittant l'ambiance chaude du repas. Tu retournes vers ta cabine. Le bruit calme de la pluie accompagne toujours le train. Dans sa marche régulière et traverse la nuit des Andes, la cabine, ton refuge prive tranquille. Avec son élégance simple et son ambiance calme. Quand tu entres, la lumière douce de la cabine tranquille donne une lueur tranquille sur le bois des murs. Les murs sont décorés avec de belles images, montrant les paysages du Chili en hommage à la beauté diverse du pays. Une petite table en bois poli est acquis d'une grande fenêtre, et les gouttes de pluie tombent contre la vitre, dansant en rythme sur le verre. Le lit, au milieu de la cabine, t'invite au repos. Tu te sens si bien assis, si calme, si loin de tout ce que tu connais. Tu vis le moment présent. Tu regardes le lit, il est fait de draps frais et propres, qui sont doux et confortables sur ta peau. Il permet une nuit de sommeil profond. Les draps sont d'une couleur crème douce, allant bien avec les tons chauds de la cabine. Des hurleurs moelleux sont posés contre la tête de lit sculpté, et une couverture en laine maigre mais chaude, faite par des artisans locaux, est au pied du lit. À qui du lit s'est trouvé une petite table, sur laquelle est posé un livre de voyage sur le Chili, une feuille prête pour le lit, tu te glisses sous les straps. Tu prends ce livre et tu commences à lire. Tu te sens curieux en ce moment. C'est le meilleur aide pour l'esprit humain. Tu es aussi fatigué. Le livre est plein de faits passionnants sur ce qui pèse. Tu apprends que le Chili est l'un des pays les plus longs du monde. Il fait plus de 300 km de long du nord au sud. Mais il n'y fait que 177 km de large en moyenne. Tu es aussi que le désert d'Atacama au nord est l'un des endroits les plus secs de la terre, avec certains coins qui recueillent moins d'un millimètre de pluie par an. À l'inverse, le sud du Chili est riche en forêts, lacs et fjords.
Pendant cutulis, to découvrir que le Chili est une terre de volcans. Avec plus de 500 volcans qui peuvent se révéler. Si qui en fait l'un des pays les plus volcaniques du monde. Tous aussi sur les mystérieuses statues moïes de l'île de Pax. Aussi appelée Rapa Nui, qui est une île volcanique isolée, et un territoire spécial du Chili, avec chaque fête, tant envie de connaître le Chili grande. Te poses le livre. Te sentent plus la terre derrière la vitre mouillée. Just avant de fermer les yeux, te va un livre de poésie. Du poète chilien Pablo Neruda. Tu le prends et te laves à une page. Le poème qui devant en première s'appelle Si te m'obliges. Si te m'obliges, je veux que tu saches une chose. Tu sais comment c'est, si je regarde la lune de cristal. La branche rouge de l'automne est ma fenêtre. Si je touche près du feu la cinder. Oh, la cours right du bois brawl. Tout me remine toi. Comme si tu si qui existe. Etate des petits bateaux qui partent vers tes isles à toi. Qui m'attendent. Et bien maintenant, si petit et petit tu arrêtes de mimer. J'arrêterai de timer petit et petit. Si soudainement tu m'oublies. Ni me cherche pas car je t'aurai déjà oublié. Si tu trouves long et fou le vent qui passe dans ma vie. Et que tu décides de me laisser au bord du cœur. Rappelle-toi que si tu es là, c'est là. Je lèverai les bras et mes racines partiront chercher une autre terre. Mais si chaque jour, chaque heure, tu sens que tu es pour moi, avec une douceur sans fin. Si chaque jour, une fleur monte et tes lèvres pour me chercher. Ah mon amour, ah ma propre vie, en moi tu si few recommence. En mon reine me s'estime, oh me s'oublie. Mon amour c'est nourri de ton amour, bien aimé. Et tant que de vivres, il sera dans tes bras sans quitter les miens. Tu poses le beau livre de poésie. Te senten encore plus lié aux gens et à la culture d'ici. Le mouvement du train, le son calme de la pluie, et toutes les choses surprises et la belle poésie. Teminent vers un état de calme profond. Dans cette cabine douillet voyageant dans la nuit. Peut-tu ressens tu maintenant un grand contentement, et une envie de voir ce qui arrive demain. Le tissu des draps est frais et doux sur ta peau. La pluie dehors crée une musique douce. Une berceuse si devant. L'oreiller mollo porte à ti alors que tu t'installes bien. Regardant le paysage sombre qui passe. La pluie est devenue très fine sur la vitre. Chaque goutte fait son propre chemin. Comme le train fait la scène à travers les Andes, la petite lumière de la cabine crée un moment de chaleur. L'odeur du bois des murs et l'odeur de la pluie dehors. C'est mélangeant pour te donner l'impression d'être dans la nature, tout en voyageant à l'intérieur. Dans ce refuge de confort, ton esprit repense au Chili. Chaque fête donne de la force à ton voyage. Les paysages divers, l'histoire riche et la culture vivante. Entrant dans tes pensées, tes liant et cette nuit. Petit à petit, le balancement du train et le bruit de la pluie. Teminent vers le sawmill. Tes paupières deviennent lourdes et te laches prise sur le monde. Te laissant aller dans les bras du sawmill. Pendant que de tenders te tes sons bien et heureux. Porte par la force restaurante du train. En ce moment, tu es dans un monde qui bouge mais qui est calme. Grand mais intime. Un voyageur arrête dans le temps et l'espace. Dans un voyage à travers les rêves. C'est le début de soirée à Paris. Tu es ici dans l'une des plus grandes villes du monde. Et tu te prépares pour un voyage magnifique à travers l'Europe. Tu es sur le quai de la gare de l'Est. La gare au l'Orient Express quitte Paris.
Apaisants to un peu excite par si y voyage unique. Qui vie commencer devant toi. To regards le train, magnifique et splendid. See train avec you dans l'imagination de millions de gens depuis longtemps. Toutes sortes d'histoires parlant de l'Orient Express. Pendant la dernière guerre, on disait que beaucoup d'espions voyageant. Et travers l'Europe en utilisant l'Orient Express pour se déplacer. En le regardant maintenant de l'extérieur. Il n'est pas difficile d'imaginer le monde de ces espions. Tu entends les brutes du train qui se prépare. Tu vois les gens sur le quai. Tu regardes les visages des gens sur le quai. Tu essaies de les imaginer avec d'autres vêtements. Pas en imaginant que nous sommes dans les années 1940 et que le monde est très différent. Mais l'Orient Express reste le même. La journée est chaude à Paris. Tu es donc prêt à te rafraîchir. En montant dans cette magnifique machine. Dès que tu touches the train, tu es transporté dans un autre monde. Et une époque où l'on fait cette attention au moindre petit détail. Le travail fait sur ces trains se voit tout de suite. Le toucher des différents types de boys, le looks. Même l'odeur termine ailleurs. Quelque part où tu n'as pas jamais allé. En montant dans cette chaîne historique. Tu te sens calme et rassuré par l'attention portée à tout. Pour ces voyages, tu marches dans le wagon, ton ticket à la main. Guide vers ta cabine par un valet de train sympathique. Puis te monter de chambre. Et quand tu das chambre, tu veux dire une vraie chambre. Car tu vas passer ton temps dans l'une des plus belles suites. Que l'Orient Express pas proposer. Puis te laisse et tu découvres ton nouveau endroit. Tu t'assieds sur le lit très doux et confortable. Et tu regardes offre de toi un restaurant simplement. Inspire et expire, inspire et expire. Tu décides d'enlever tes chaussures et tes chaussettes. Et le contact de la moquette de luxe sous tes pieds. Te donne un sentiment vraiment spécial. C'est un cadeau rare que peu de gens connaissent. Si train dans l'équal tu is assis et y imagine par un homme appelé Georges. En 1865, il y eut l'idée d'un train qui traverserait un continent entier. Roulant sur des rails de métal pendant plus de 2,400 kilomètres. C'est après un voyage en Amérique que Georges a eu cette idée. Il a vu des wagons lits de luxe et a compris qu'il pouvait faire pareil en Europe. C'est le 4 octobre 1883 que l'Orient Express a fait son premier voyage. De Paris à Istanbul. On l'appelait en fait la Compagnie Internationale des Wagons Lits. Wagon lit veut dire une voiture faite pour dormir. Mais les journaux ont donné au train le nom que nous connaissons. L'Orient Express. Pourquoi? Eh bien, parce que le train voyage vers l'Est, vers l'Orient, vers la grande ville d'Istanbul, la seule ville d'Europe qui est sur deux continents. Maintenant, le train commence à quitter la guerre. Peut-être ressens-tu une grande joie devant ce moment magique. Le train bouge doucement dans la grande ville de Paris. Et tu regardes par la fenêtre pour dire au revoir à la ville lumière. Tu vois la tour Eiffel au loin. Magnifique et élégante. Et bien Paris est loin derrière toi. Et le train roule à travers la campagne francaise endormie. Le soleil s'est couché maintenant. Et en regardant vers,